డైరెక్ట్‌గా మనం డేటాబేస్ ఆర్ సీక్వెల్ గురించి కాకుండా జస్ట్ ఓవర్‌వ్యూ అంటే సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, దాని గురించి ఒక ఓవర్‌వ్యూ మీద డేటాబేస్‌ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో, మనం సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీస్‌ని మెయిన్‌గా ఒక 3 వేస్‌లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లైక్ సర్వర్స్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లైక్ ఓఎస్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ లైక్ అప్లికేషన్ అనమాట. సో, మీకు మార్కెట్‌లో ఇఫ్ యూ గో టు అమీర్పేట్ అలా ఏదైనా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌కెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే దే హావ్ అరౌండ్ 110, 200 ప్లస్ టెక్నాలజీస్ వరకు వాళ్ళు బోర్డ్ మీద డిస్‌ప్లే చేస్తారు. ఓకే. సో, నంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నా సరే మీరు దీన్ని 3 వేస్‌లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఏవేంటంటే అవి ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ సర్వర్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్. థర్డ్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ లెవెల్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. సో, ఇక్కడ మీరు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? సో, సర్వర్ నథింగ్ బట్ మన ఏదైతే ల్యాప్‌టాప్ ఉందో, సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సర్వర్ అనమాట. సో, సర్వర్‌లో ఏమేమి ఉంటాయంటే, సో, దేర్ విల్ బి ఏ హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్. ఏవేంటవి? ఓఎస్, మదర్ బోర్డ్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. సో, మన ల్యాప్‌టాప్‌లో ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అవే మనకి సర్వర్‌లో ఉంటాయి. సో, బట్ రాదర్ దాన్ లైక్ దిస్ దే విల్ డిజైన్ లైక్ దిస్ అనమాట. సర్వర్స్‌ని వాళ్ళు ఇలా డిజైన్ చేస్తారు. సో, ఈ సర్వర్స్ అన్నిటిని దే విల్ ఫిల్ ఇన్ ద రాక్స్. ఈ రాక్స్ మొత్తం ఎక్కడుంటాయి? ఇన్ ద సర్వర్ వేర్ హౌస్. సర్వర్ వేర్ హౌస్‌లో అనేవి స్టోర్ చేస్తారు. సో, సర్వర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా. సో, సర్వర్స్ అనేది దేనికి వాడతారు? స్టోర్ చేయడానికి, ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి స్టోర్ చేస్తారు. సో, హౌ వి కెన్ యాక్సెస్ ద సర్వర్? సో, మీ ల్యాప్‌టాప్‌ని ఒక థర్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? సో, మనకు చాలా మందికి ఐడియా ఉండి ఉంటది. యూజింగ్ దేర్ ఐపీ అండ్ పోర్ట్ నంబర్. సో, మీరు ఏదైనా ఒక అదర్ పర్సన్ ల్యాప్‌టాప్‌ని యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హావ్ IP and their port number. So, using the network IP and port number, you can access third person laptop. Similarly, సిమిలర్‌గా మీరు ఏ సర్వర్‌లను యాక్సెస్ చేయాలంటే, సో, దీని రిలేటెడ్ ఐపీ ఈ సర్వర్‌కి అసైన్ చేసిన ఐపీ అండ్ పోర్ట్ నంబర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో, వన్స్ మనకి సర్వర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి దాని పోర్ట్ నంబర్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ సర్వర్ అనమాట. సో, సర్వర్‌లో ఏమంటే నథింగ్ బట్ హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దేర్ విల్ బి ఎ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ హూ ప్రొవైడ్ డెడికేటెడ్ ఐపీ అండ్ ద పోర్ట్ నంబర్. నెక్స్ట్ వన్స్ సర్వర్ మొత్తం సెటప్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్? సో, వన్స్ మీరు ల్యాప్‌టాప్ పర్చేస్ చేశారు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు మీరు? ఇన్‌స్టాలింగ్ ద ఓఎస్. సో, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్ చూడడానికి కొనుక్కున్నారనుకోండి. మీరేం చేస్తారు? విండోస్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్, వీఎల్‌సీ మీడియా ప్లేయర్ ఇలాంటివి ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోడింగ్ చేయడానికి ల్యాప్‌టాప్ పర్చేస్ చేస్తే ఏం చేస్తారు? లైనక్స్ ఓఎస్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసి రిలేటెడ్ జేడీకే ఫైల్స్‌ని వాటిని ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. సో, అలా మీ అప్లికేషన్ దాన్ని బట్టి ఏదైతే మీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారో దాని పర్పస్ బట్టి మీరు ఓఎస్ ఇన్‌స్టాలేషన్ అనేది చేస్తారు. సిమిలర్‌లీ మీరు వన్స్ మీ సర్వర్ అనేది సెటప్ చేసిన తర్వాత నెట్వర్కింగ్ అండ్ ఆ పోర్ట్ నంబర్ యూజ్ చేసి మీ అప్లికేషన్ బేస్ చేసి ఓఎస్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. ఓకే. సో, వన్స్ సర్వర్ సెటప్ అయిపోయింది. దానికొక డెడికేటెడ్ ఐపీ ఇచ్చాం, పోర్ట్ నంబర్ ఇచ్చాం. దెన్ మనం ఏం చేసాం? సో, ఆ పర్టిక్యులర్ సర్వర్‌కి మనం ఏం చేసాం? ఓఎస్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేసాం. సో, థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్‌వేర్స్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసి, మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి దాంట్లో రన్ చేయడం అన్నమాట. సో, దీనికి మనం అప్లికేషన్‌లో మెయిన్‌లీ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్‌వేర్ అండ్ దెన్ డేటాబేస్. అగైన్ ఈ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డేటాని బై యూజింగ్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ మనం దీన్ని వేర్ హౌస్‌కి సెండ్ చేస్తాం అనమాట. వేర్ హౌస్‌లో ఏముంటదంటే హిస్టారికల్ డేటా ఉంటది. ఇది మనం థర్డ్ వీక్‌లో డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది థర్డ్ వీక్‌లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్ పార్ట్, అప్లికేషన్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్. ఏమేంటవి? ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ద డేటాబేస్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం టెక్నాలజీస్‌కి వద్దాం. సో, లెట్ మీ కమ్ టు ద టెక్నాలజీస్. సో, ఫ్రంట్ ఎండ్‌కి మనం ఏమేమి వాడతాం? వి యూజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ హెచ్టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ వాడతాం. సో, రీసెంట్‌లీ యాంగులర్ అండ్ రియాక్ట్ అనే 2 కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి. వి ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్‌మెంట్. కమింగ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ వి యూజ్ జావా, డాట్‌నెట్, పైథాన్, రూబీ రైల్స్. సో, ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. ఇవి దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే డేటాని ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డేటాబేస్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడానికి ఆర్ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డేటాని ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో డిస్‌ప్లే చేయడానికి వి ఆర్ యూజింగ్ మిడిల్‌వేర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద డేటాబేస్. వై వి యూజ్ డేటాబేస్? టు స్టోర్ ద డేటా. సో, దేనికి యూజ్ చేస్తాం డేటాబేస్‌ని? డేటాని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సిమిలర్‌లీ ఇక్కడ స్టోర్ అయిన డేటాని గ్రాఫికల్ వ్యూలో రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం? బీఐ టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. దేనికి యూజ్ చేస్తాం?
డేటాని గ్రాఫికల్ వ్యూలో ఆర్ రిపోర్ట్స్ని జనరేట్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తాం? సో డేటాబేస్ అనేది యూస్ చేస్తాం. అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ టూల్స్ వచ్చేసి పవర్ బిఐ, టాబ్లూ, క్లిక్ వ్యూ, క్లిక్ సెన్స్, సాస్, ఇలా బిఐ మల్టిపుల్ బిఐ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి దేనికి యూస్ చేస్తాం అంటే డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని విజువలైజేషన్స్ చేయడానికి ఈ బిఐ టూల్స్ అనేవి వాడతాం. సో కమ్మింగ్ బ్యాక్ కంప్లీట్లీ, ఓకే, సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని తీసుకుంటే యూ కెన్ క్లాసిఫై ఇంటూ 4 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్, ఐఏఎస్, పాస్ అండ్ దెన్ సాస్. ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం క్లయింటే హ్యాండిల్ చేస్తే ఆర్ క్లయింటే మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ తీసుకోండి. సో వాళ్ళకి డేటా అనేది చాలా సెన్సిటివ్. సో దే డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో వాళ్ళే సర్వర్స్ని పర్చేస్ చేసి, ఓకే, సో దే విల్ టేక్ సమ్ స్పేస్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్, విండోస్ లాంటి కంపెనీస్ దగ్గర ఒక స్పేస్ తీసుకుని ఆ సర్వర్స్ని అక్కడ హోస్ట్ చేస్తారనమాట. సో సాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ అనమాట. సో సర్వర్స్ని, ఓఎస్ని అండ్ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. దాని ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బ్యాంక్ అనమాట. సో బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? సో వాళ్ళే వాళ్ళ ఓన్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళే మిడిల్ వేర్ మొత్తాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ వాళ్ళే అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఐఏఎస్ అనమాట, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్విగ్గీ, జొమాటో, ఏవైతే మొబైల్ యాప్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఐఏఎస్ అనమాట, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే డిజైన్ దేర్ ఓన్ అప్లికేషన్, దే విల్ ఇన్స్టాల్ దేర్ ఓన్ ఓఎస్. ఇవన్నిటిని ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తారు? ఆన్ ద క్లౌడ్ ఇన్స్టెన్స్ లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్, ఎజూర్, జీసీపీ. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ పర్చేస్ చేసి, వన్స్ అకౌంట్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి కావాల్సిన ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసి అండ్ దెన్ వాళ్ళు ఏదైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారో వెబ్ అండ్ మొబైల్ యాప్, దే విల్ డిప్లాయ్ ఆన్ ద ఐఏఎస్ సర్వర్స్. సో ఐఏఎస్లో డిప్లాయ్ అనేది చేస్తారు. సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం క్లయింట్ మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటారు. ఐఏఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ దే హైర్ సమ్ సర్వర్ ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ అండ్ రిమైనింగ్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ వాళ్ళే చేస్తే దీన్ని ఐఏఎస్ అంటారు అనమాట. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ పాస్ అనమాట, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ చూస్తున్నారో అవన్నీ పాస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సో దే ఓన్లీ డిజైన్, దే విల్ హైర్ సమ్ డెవలపర్ ఆర్ డిజైనర్, దే విల్ డిజైన్ దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అండ్ దే విల్ డిప్లాయ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద సర్వర్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్వర్స్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ టేక్ గోడాడీ, హోస్టింగర్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ ఓఎస్తో వస్తాయి అనమాట, ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ లైనక్స్ ఓఎస్తో వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఇవన్నీ చేయవసలా, డైరెక్ట్గా మీరు ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెబ్సైట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దీన్ని పాస్ మోడల్ అంటారు, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. ఏవైతే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో, స్టాటికల్ వెబ్సైట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయో, సో ఆల్ దోస్ విల్ కమ్ అండర్ పాస్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ సాస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి హాస్పిటల్, స్కూల్స్ అనమాట. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డెవలపర్ ఆర్ ఎనీ డిజైనర్. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గో టు థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ, దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ సమ్ వెబ్సైట్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కమ్ విత్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ బేసిస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 0% టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో దే విల్ ఏదైతే కంపెనీస్ ఉంటాయో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద క్రెడెన్షియల్స్. సో డైరెక్ట్గా క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అయిపోయి ఆ వెబ్సైట్లో ఉన్న డేటాని మేనేజ్ చేయడం కానీ యూజ్ చేయడం కానీ చేస్తారు. సో ఓవరాల్గా మీరు ఎంటైర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్లో మీరు చూస్తున్న ఐటీ ఇండస్ట్రీని, సో ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. ఏమేంటి అవి? ఆన్ ప్రిమిసెస్, ఐఏఎస్, పాస్ అండ్ దెన్ సాస్. సో ఈ ఈ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఏంటి? ఈ ఆన్ ప్రిమిసెస్ని వీ కెన్ క్యారెక్టరైజ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? సర్వర్స్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? మిడిల్ వేర్, నథింగ్ బట్ ఓఎస్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? కమ్స్ విత్ అప్లికేషన్ అండ్ డేటా బోత్. ఓకే, సో ఇది ఓవరాల్గా సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ గురించి ఓవర్వ్యూ. సో దీంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఇంకొక స్లైడ్ యాడ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇఫ్ యూ టేక్ నెట్ఫ్లిక్స్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. సో నెట్ఫ్లిక్స్ ఈజ్ టోటల్గా నెట్ఫ్లిక్స్ ఏంటంటే ఒక 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది. ఏమేంటి అవి? సో ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ దెన్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఫ్రంట్ ఎండ్ వై నెట్ఫ్లిక్స్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టు ఏదైతే మీరు మూవీ లిస్ట్ చూస్తున్నారో, వీడియో ప్లేయర్ చూస్తున్నారో, ఎలా అయితే మీరు లాగిన్ అవుతున్నారో ఆ యూఐ పార్ట్ అంతా అక్కడ డిజైన్ చేస్తారు యూజింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఏ టెక్నాలజీస్ వాడారు నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు అంటే దే హ్యావ్ యూజింగ్ రియాక్ట్,
జావా స్క్రిప్ట్. మొబైల్కి వచ్చేటప్పటికి కాట్లిన్ అండ్ స్విఫ్ట్. సో ఏవైతే ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఉందో దే ఆర్ యూజింగ్ గ్రాఫికల్ క్యూఏ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాక్ ఎండ్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్, దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ దేర్ ఓన్ సర్వీస్, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీస్. ఏంటది? స్ప్రింగ్ బూట్. సో ఓన్ స్ప్రింగ్ బూట్, నెట్ఫ్లిక్స్ జూల్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఎరికా, ఈ ఓన్గా వాళ్ళే ఒక బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసుకుని, అండ్ దెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్. అండ్ కమింగ్ టు డేటాబేస్ పరంగా వీళ్ళు ఏమి యూస్ చేశారంటే దే ఆర్ యూజింగ్ అమెజాన్ S3 బకెట్, అండ్ దెన్ సో దే ఆర్ యూజింగ్ బిగ్ డేటా, రెడ్ షిఫ్ట్, దీస్ ఆల్ ఆర్ డేటాబేసెస్ అనమాట. సిఐసిడి అంటే ఏంటంటే ఇవి వర్షన్ కంట్రోలర్స్ అంటారు, యూజ్ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ పర్పస్. అండ్ దెన్ ఇవి వచ్చేసి స్ట్రీమింగ్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో ఓవరాల్గా నెట్ఫ్లిక్స్ కనుక మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ కనుక తీసుకుంటే ఇట్ హ్యావ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్, ఓకే, టు హ్యాండిల్ ద ఎంటైర్ ఆపరేషన్. క్లియర్, రైట్? యా, షూర్. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? సో మానస్, వంశీ, డౌట్ ఉందా ఏమన్నా? సో ఏదైనా ఉంటే జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ ద చాట్. ఓకే. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది ఏంటంటే జస్ట్ ఓవరాల్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి, అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎలా వర్క్ అయింది, సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం. గోపి గారు డోంట్ డ్రా ఎనీథింగ్ అండి. యా, థ్యాంక్స్. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్. యా, కమింగ్ బ్యాక్. సో మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ గురించి, అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి, మీరు ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ ఉంటే ఎలా డిస్కస్ చేయాలి, ఏదైనా అంటే ఒక టెక్నాలజీ ఉంది అది దేనికి వాడతారు, అంటే ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఏదైతే డిస్ప్లే చేస్తున్నానో, ఇప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ తీసుకున్నారు, ఎగ్జామ్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ జావా, జావా అనేది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది మీకు, సో ఇట్ విల్ ఫిట్ ఎట్ ద అప్లికేషన్ లెవెల్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద విండోస్ ఓఎస్, అది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది, ఓఎస్ లెవెల్. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద హార్డ్ డిస్క్, అది ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది, స్టోరేజ్ దగ్గర. సో ఇక్కడ ఏవైతే మీ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారో ఇవన్నీ ఏంటంటే, సో ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 3 పాయింట్స్. Either it will come at the application point, either it will come at the middleware or OS, and or it will be come at the storage level. Clear kada? సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ కనుక, ఎండ్ టు ఎండ్ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో, లేదా ఏదైతే మిడిల్ వేర్ ఉందో, ఏదైతే సర్వర్ ఉందో, ఎండ్ టు ఎండ్ క్లయింట్ కనుక హ్యాండిల్ చేస్తే దాని ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటారు. ఇఫ్ 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 సర్వర్ ఈస్ హ్యాండిలింగ్ బై థర్డ్ పార్టీ లైక్ అమెజాన్, ఏడబ్ల్యూఎస్, జీసీపీ, సో సర్వర్ పార్ట్ అంతా అమెజాన్ కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ, జీసీపీ, ఎజూర్ కానీ, జీసీపీ కానీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ దే విల్ ఇన్స్టాల్ రిలేటెడ్ ఓఎస్ and they will design their own application and deploy on the cloud server. So that is called infrastructure as service. Swiggy, Zomato, ఇవన్నీ ఏంటంటే they will not handle their servers. So ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇవి? థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ లైక్ జీసీపీ, లైక్ గూగుల్ క్లౌడ్, ఎజూర్, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట. వీళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ వరకే హ్యాండిల్ చేస్తారు. సర్వర్ పార్ట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై థర్డ్ పార్టీ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్, సో చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో లైక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని, స్కూల్స్ అని, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ హైర్ సమ్ డిజైనర్, దే విల్ ఓన్లీ డిజైన్ ద అప్లికేషన్. సో దే డోంట్ నో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ద ఓఎస్, దే డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ద సర్వర్స్. సో దీనికి ఏంటంటే దెర్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ లైక్ గోడాడీ, హోస్టింగర్, ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ సర్వర్ విత్ ఓఎస్ ఇచ్చేస్తారనమాట. జస్ట్ వీళ్ళు డిజైన్ చేసిన HTML కోడ్ని ఆ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. దాన్ని పాస్ మోడ్లు అంటారు. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సాస్ ఏంటంటే ఏవైతే మీరు హాస్పిటల్లో వాడుతున్న బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ, స్కూల్లో వాడుతున్న బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ బిల్ చేస్తుంది. సో దే విల్ మేనేజ్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్. ఈ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ ఏం చేస్తే ఆ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ బేసిస్ మీద దే విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద అప్లికేషన్. సో ఓవరాల్గా సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇదనమాట. సో క్లియర్ కదా? సో కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్? ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్ హియర్, సో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో, సో డేటాబేస్ అనేది మెయిన్ అనమాట. ఎందుకు డేటాబేస్ అనేది మెయిన్ అంటే, సో ఎజ్యూమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో యాజ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్, మీ ఫ్యూచర్లో డేటా అనలిస్ట్ కెరియర్ని చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, లేదా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, లేదా డేటా ఇంజనీర్గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఏ ఏ రోల్ తీసుకున్నా కామన్గా ఉండే పాయింట్ ఏంటంటే డేటాబేస్ అనమాట. సో మీరు ఏ వర్క్ చేయాలన్నా, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా, దాని మీద నుంచి ఏదైనా రిపోర్ట్స్ చేయగలరు.
ఆర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ సమ్ డేటా ఎక్కడి నుంచి మిడిల్ వేర్లో తీయగలమా లేదు. సో మనం డేటాని యాడ్ చేయాలన్నా, ఎడిట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా సమ్వేర్. సో ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అదంతా? వీ యూస్ టు స్టోర్ ఎట్ ద డేటాబేస్. సో మీరు ఏ రోల్ తీసుకున్నా, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవనండి, డేటా అనలిస్ట్ అవనండి, డేటా ఇంజనీర్ అవనండి, సో మీకు ఏంటంటే ముందు డేటాబేస్ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ క్యాన్ ప్రొక్యూర్ దట్ రోల్. ఆ రోల్లోకి మీరు విమడగా ఐ మీన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలరు. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డేటాబేస్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. సో ఈ కంప్లీట్ కోర్స్ మొత్తం దేని మీద ఉంటుందంటే మెయిన్లీ డేటాబేస్ మీద ఉంటుంది. అండ్ వెన్ ఇట్ వన్స్ డేటాబేస్ టాపిక్స్ అని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో దెర్ విల్ బి అనదర్ ట్రైనర్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద టాబ్ల్యూ పార్ట్. సో ఇంకొక ట్రైనర్ ఉంటారు, వాళ్ళు మీకు టాబ్ల్యూ గురించి బిఐ టూల్, వన్ ఆఫ్ ద బిఐ టూల్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో వన్స్ మీరు ఒక బిఐ టూల్ కనుక ప్రాపర్గా నేర్చుకుని, ఒక డేటాబేస్ని కనుక ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే అదర్ డేటాబేసెస్ లైక్ స్నోఫ్లేక్, బిగ్ రెడ్ షిఫ్ట్, అదర్ లైక్ S3 ఇవన్నీ వీటిలో కూడా సేమ్ ఎస్క్యూఎల్ఏ యూజ్ చేస్తారు. ఏదైతే పవర్ బిఐ, క్లిక్స్ అండ్ సాస్ ఇవి కూడా ఇంచుమించు సేమ్ టాబ్ల్యూ లాగే ఉంటాయి. సో మీకు ప్రాపర్గా డేటా ఇప్పుడు ఏదైతే పోస్ట్గ్రెస్ క్లాస్ ఉందో, ఏదైతే టాబ్ల్యూ క్లాస్ ఉందో, ఈ రెండు ప్రాపర్గా కనుక అటెండ్ అయితే అదర్ టూల్స్ లైక్ పవర్ బిఐ, క్లిక్ వ్యూ, క్లిక్స్ అండ్ సాస్ వీటి మీద కూడా మీరు ఈజీగా వర్క్ చేయగలుగుతారు. క్లియర్ కదా? సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద డేటాబేస్ అనమాట. సో వై వి యూజ్ డేటాబేస్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్? సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే వై వి యూజ్ డేటాబేస్ టు స్టోర్ ద డేటా ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. సో డేటాబేస్ అనేది దేనికి వాడతాం? డేటాని స్టోర్ చేసి ఫ్యూచర్ యూస్ కోసం మనం డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డేటాబేస్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ మెయిన్లీ సో మల్టిపుల్ టైప్స్లో డేటాబేస్ అనేది క్లాసిఫై అయింది. లైక్ రిలేషన్ డేటాబేస్, నో సీక్వల్ డేటాబేస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్, గ్రాఫ్ డేటాబేస్, టైమ్ సిరీస్ డేటాబేస్, స్పేషియల్ డేటాబేస్, ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్. సో మల్టిపుల్ వేస్లో మనకి డేటాబేస్ అనేది క్లాసిఫై అయింది. సో ఇవన్నీ మనం అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే మనం మెయిన్ డేటా అనలిస్ట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఈ కోర్స్ అనేది వెళ్తున్నాం కాబట్టి మీరు డేటాబేస్ని రెండు విధాలుగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి ఆర్డీబీఎంఎస్, రెండోది ఏంటంటే డిబిఎంఎస్. ఆర్డీబీఎంఎస్ అంటే రిలేషన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆర్డీబీఎంఎస్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే డేటాని మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేసి వి విల్ క్రియేట్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిబిఎంఎస్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ డేటాని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డేటాకి మధ్యలో రిలేషన్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయం. క్లియర్ రైట్? సో ఇన్ కేస్ మీరు డేటా ఇంజనీరింగ్గా వెళ్దాము అనుకుంటే యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద డేటాబేసెస్ వాట్ ఎవర్ ద మెన్షన్. ఇక్కడ ఏవైతే డేటాబేసెస్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయో వీటి మీద మీకు కనీసం ఓవర్వ్యూ అన్న ఐడియా ఉండాలి. అంటే ఇది దేనికి ఎలా ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఐడియా ఉంటుంది. వేరేస్ ఆ డేటా అనలిస్ట్ అవన్నీ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆర్డీబీఎంఎస్, డిబిఎంఎస్ ఈ రెండు సరిపోతాయి యాజ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్. సో క్లియర్ రైట్? సో కెన్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్? సో ఒక్కసారి ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ పింగ్ మీ. సో ఒకవేళ అర్థమైతే క్లియర్ అని పింగ్ చేయండి. జస్ట్ ఐ నీడ్ స్మాల్ బ్రేక్ హియర్. మీకు టాపిక్స్ అన్ని అర్థమైతే జస్ట్ క్లియర్ అని చెప్పి యా పింగ్ చేయండి. డన్. ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో వీళ్ళు కనెక్ట్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ అగైన్. సో మనం డేటాబేస్ అనేది దేనికి వాడతాం అంటే సో ఓకే, I'll give one example here, then we'll go into the topic. Assume Facebook, assume Instagram, ఏదైనా ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ తీసుకోండి. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ మీరు రిజిస్టర్లోకి వెళ్తారు. యూ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్. మీ డీటెయిల్స్ అనేది అక్కడ ఫిల్ చేస్తారనమాట. నేమ్, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేసి దెన్ యూ విల్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. మీరు ఇది సపోజ్ ఇది వెబ్సైట్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేశారు. ఏదైతే మిడిల్ వేర్ ఉందో లైక్ జావా, .NET, పైథాన్ వీటిలో ఏదైనా యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు. అది ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఫామ్లో ఫిల్ చేసిన డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని డేటాబేస్లోకి తీసుకెళ్తుంది. తీసుకెళ్ళి ఇన్ కేస్ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఆ డేటాబేస్ టేబుల్లో ఆ డేటా కనుక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఏమని? యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, ఫోన్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేది త్రో చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆ డేటా కనుక లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? ఆ డేటా కనుక లేకపోతే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ షో యూ సక్సెస్. అంతే కదా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విజువలైజేషన్ పర్పస్. ఏవైతే మీరు ఫామ్స్, ఫీల్డ్స్ చూస్తున్నారో అది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది మిడిల్ వేర్ అండ్ ఇది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం? డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో డేటాబేస్ అనేది దేనికి వాడతాం? డేటాబేస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. క్లియర్ కదా? సో
ఈ డేటాబేస్ ఎన్ని విధాలుగా క్లాసిఫై అయింది? 2 వేస్‌లో క్లాసిఫై అయింది. ఏమేంటి అది? ఆర్‌డిబిఎంఎస్ రిలేషన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సెకండ్‌ది ఏంటి? డీబీఎంఎస్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో, ఆర్‌డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటనేది నౌ విల్ డిస్కస్ నౌ. ఓకే. సో, ఆర్‌డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే రిలేషన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? డేటాని మల్టిపుల్ ప్లేసెస్‌లో స్టోర్ చేసి ఓకే. వి విల్ యూజ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్‌లో స్టోర్ చేసి విల్ క్రియేట్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్. అసలు ఎందుకు మల్టిపుల్ టేబుల్స్‌లో స్టోర్ చేయాలి? వి క్యాన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ టేబుల్ రైట్? సో, మనం ఒకే టేబుల్‌లో స్టోర్ చేయొచ్చు కదా! ఎందుకు మల్టిపుల్ టేబుల్స్‌లో స్టోర్ చేయాలి? ఎందుకు వాటి మధ్యలో రిలేషన్ క్రియేట్ చేయాలి? సో, వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్‌డిబిఎంఎస్? ఆర్‌డిబిఎంఎస్ వల్ల మనకు మెయిన్ యూజ్ ఏంటి? ఓకే. సో, అస్యూమ్ థిస్ ఈస్ ఎ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో, మన దగ్గర ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్‌లో మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నాం? ఎంప్లాయీ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడీ, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్, హైర్ డేట్, జాబ్ ఐడీ, సాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసాం. ఏంటి మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎంప్లాయీ యొక్క డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసాం. అండ్ ఎంప్లాయీ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ కూడా స్టోర్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్‌ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ సేల్స్ యాస్ ఎ ఐటీ సేల్స్. ఇక్కడున్న సేల్స్‌ని నేను ఐటీ సేల్స్ అని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? హౌ మెనీ రోస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్? 1, 2, 3, 4. సో, 4 రోస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. వ్ ఈ సేల్స్‌కి, ఈ డానియల్‌కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? లేదు. ఈవెన్ దో ఈ డానియల్‌కి, ఈ ఈ సేల్స్‌కి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌కి సంబంధం లేకపోయినా, సో, మనం ఒకే టేబుల్‌లో మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని స్టోర్ చేయడం వల్ల, సో, ఈ రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేయడం వల్ల అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో విల్ ఆల్సో బి ఎఫెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ డానియల్. సో, నేనిప్పుడు డానియల్ డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డిలీట్ అవుతుంది గదా! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ 4 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ డిలీట్ చేశా. సో, ఈ 4 ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ డిలీట్ చేయడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్‌గా సేల్స్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో గెట్టింగ్ డిలీటెడ్. అర్థమవుతుంది గదా! మీకు నేను చెప్తుంది. సో, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక ఒకే టేబుల్‌లో స్టోర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో, ఏదైనా ఇన్సర్ట్ గాని, అప్డేట్ గాని, డిలీట్ గాని చేసినప్పుడు నాన్ రిలేటెడ్ డేటా ఆ డేటాకి సంబంధం లేకపోయినా ఆ రోస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో, ఇలా రోస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం? డివైడ్ ద ఎంటైర్ టేబుల్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఒక టేబుల్‌లో, డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఇంకో టేబుల్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ ఆ 2 టేబుల్స్‌కి మధ్యలో యూజింగ్ ద ఐడీ విల్ క్రియేట్ సమ్ రిలేషన్. సో, ఈ రిలేషన్ గురించి మనం ఫర్దర్‌గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో, ఆర్‌డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ రిలేషన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? డేటా అనేది మల్టిపుల్ టేబుల్స్‌లో స్టోర్ చేసి, ఆ టేబుల్స్‌కి మనం రిలేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో, దట్ ఈస్ ఆర్‌డిబిఎంఎస్. సో, యాహ్! సో, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డీబీఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే డేటాని జస్ట్ స్టోర్ చేయడానికి మాత్రమే వాడతాం. ఇక్కడ ఒక డేటాకి మధ్యలో ఎలాంటి రిలేషన్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మాంగోడీబీ, కెసెండ్రా ఇవన్నీ ఏంటంటే డీబీఎంఎస్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు డేటా అనేది ఫైల్ ఫార్మాట్‌లో స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్ గదా! సో, ఆర్‌డిబిఎంఎస్‌కి, డీబీఎంఎస్‌కి డిఫరెన్సెస్ అనేవి అర్థమైనయా? సో, ఆర్‌డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి? రిలేషన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఎందుకు వాడతాం? టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ అండ్ విల్ క్రియేట్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. వేరాస్ డీబీఎంఎస్ అంటే ఏంటి? సో, వి యూజ్ ఓన్లీ డీబీఎంఎస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. ఓకే. సో, డీబీఎంఎస్‌కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మాంగోడీబీ అనమాట. మాంగో డేటాబేస్ అనమాట. మాంగో డేటాబేస్‌లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఫైల్ ఫార్మాట్‌లో స్టోర్ అవుతుంది. సో, ఈ డీబీఎంఎస్ కానీ, నోసీక్వెల్ గాని దేనికి వాడతామంటే మెయిన్‌లీ టు స్టోర్ ద లాగ్స్. లాగ్స్‌ని స్టోర్ చేయడానికి, లాగ్స్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో, లాగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో, అస్యూమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫోన్‌పే. ఫోన్‌పే అనే యాప్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో, ఫోన్‌పే ఏం చేస్తదంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అనమాట. ఫోన్‌పే ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీ సెకండ్. సో, మీరు ఫోన్‌పే ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారు? ఓకే. ఏ స్క్రీన్‌కెళ్లారు నెక్స్ట్? సో, క్యూఆర్ స్క్రీన్‌కెళ్లారు. నెక్స్ట్ క్యూఆర్‌ని ఎక్కడ స్కాన్ చేశారు? ఏ ప్లేస్‌లో స్కాన్ చేశారు? ఏ టైమ్ స్కాన్ చేశారు? ఇలా మైన్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్. సో, మీరు ఇక్కడ గనక ఆర్‌డిబిఎంఎస్ గనక యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే డేటాబేస్ విల్ బికమ్ స్లో. సో, మీరు ఆర్‌డిబిఎంఎస్ డేటాబేసెస్ లాగ్స్ గనక యూజ్ చేస్తే డేటాబేస్ అనేది స్లో అయిపోతుంది. ఎందుకు? సో, వి ఆర్ స్టోరింగ్ హ్యూజ్ డేటా.
సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ DBMS ఆర్ NoSQL. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ వీఆర్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ ఎ ఫైల్ ఫార్మాట్, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ మనకి రోస్ కాలమ్స్ అలాంటివి ఏం లేవు కాబట్టి డేటా డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అయిపోయి స్టోరింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు RDBMS ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వెన్ కంపేర్ టు DBMS. సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వి యూస్ RDBMS ఆర్ DBMS. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం RDBMS DBMS అనేది యూస్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియోలో సో దే ఆర్ యూజింగ్ బోత్ ద డేటాబేసెస్. దే ఆర్ యూజింగ్ RDBMS యాజ్ వెల్ యాజ్ DBMS. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఇక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ని వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? సో డేటాబేస్ని ఎన్ని విధాలుగా క్లాసిఫై చేసాం? వి హావ్ క్లాసిఫైడ్ ద డేటాబేస్ ఇంటూ 2 types, RDBMS, DBMS. RDBMస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? MySQL, Postgres, Oracle డేటాబేస్, SQL Server. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు DBMS, MongoDB, Redis, Cassandra, ఇవన్నీ DBMS అనమాట. క్లియర్ కదా? సో డేటాబేస్ యొక్క ప్రోస్ ఏంటి, కాన్స్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ ప్రోస్ ఏంటంటే డేటాబేస్ వెరీ సెక్యూర్, ఓకే, వెరీ స్కేలబుల్ అండ్ కోడింగ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మైనస్ పాయింట్, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ డేటాబేసెస్ సో వేర్ యూ నీడ్ టు పే హ్యూజ్ అమౌంట్. సో మనకి మెయిన్ ప్రోస్ అంటే యూజెస్ ఏంటంటే డేటాబేస్ వల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది అండ్ స్కేలబిలిటీ. మీరు ఎంత ఇన్ కేస్ డేటా ఇంక్రీజ్ అయినా యూ క్యాన్ స్కేలబుల్ ద డేటాబేస్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ యూజెస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాన్స్, మెయిన్ కాన్స్ ఏంటంటే కాస్ట్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఒరాకిల్ అనమాట, ఒరాకిల్ కనుక మీరు తీసుకుంటే సో ఒక ప్రొఫెషనల్ లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ కనుక మీరు ఒక సర్వర్లో ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దే ఛార్జ్ అరౌండ్ 1 to 2 crores యాజ్ అ బేసిక్ ఫీ. సో మెయిన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాంప్లెక్సిటీ. సో దేర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గో ఆన్ హై లెవెల్లోకి వెళ్తే కనుక క్వైరీస్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటే కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి అర్థం చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ డేటా మైగ్రేషన్ అనేది కొంచెం కష్టం అనమాట. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డేటా ఫ్రమ్ Postgres టు ఒరాకిల్ టు Postgres టు Snowflake, బిగ్ డేటా. సో మైగ్రేషన్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనమాట. ఇట్ మే టేక్ అరౌండ్ మంత్స్. నెక్స్ట్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. వన్స్ సర్వర్ కనుక ఫెయిల్ అయితే యూ కెనాట్ గెట్ ద డేటా. అంటే మీరు క్వైరీస్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సర్వర్ డౌన్లో ఉంటే యూ కెనాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాన్స్ రిలేటెడ్ టు డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాకా మనం డేటాబేస్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేస్తాం. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ వి యూజ్ డేటాబేస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. సో మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ముందు డేటాని తెచ్చుకుని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసి ఎవరికైనా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వైరీ విల్ షేర్ ద డేటా. అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా అంటే ఏంటి? ఓకే, డేటా నథింగ్ బట్ మీరు ఏదైతే బుక్స్లో రాస్తారో లేదా నోట్ ప్యాడ్స్లో రాస్తారో లేదా ఎక్సెల్ షీట్లో రాస్తారో లేదా డేటాబేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తారో దాన్ని డేటా అంటారనమాట. సో ప్రీవియస్గా ఏవైతే 1990 ఆ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఎలా, బ్యాంక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ ఎలా స్టోర్ చేసేవాళ్ళు? దే యూస్ టు స్టోర్ ద బుక్స్. సో లాగ్ బుక్స్ యూజ్ చేసి దే స్టార్ట్ రైటింగ్ ఈ పలానా కస్టమర్ ఇంత అమౌంట్ పలానా రోజు డిపాజిట్ చేశాడు, అలా బుక్స్లో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు రికార్డు. సో కమింగ్ జనరేషన్స్ మారే కొద్దీ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఎక్సెల్, దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్స్ టు స్టోరింగ్ ద డేటా. సో లేటర్ nowadays they started using database. So why database? Why not Excel? సో మెయిన్లీ 2 things అనమాట. ఎక్సెల్ అనేది హ్యూజ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయలేదు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రిటీ అనేది ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎజ్యూమ్ దెర్ ఇస్ ఏ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి. సో బై మిస్టేక్ మీరు ఈమెయిల్ ఐడి ప్లేస్లో ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ ప్లేస్లో ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్. ఎక్సెల్ అనేది మీకు ఎర్రర్ అనేది త్రో చేయదు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డేటాబేస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఇంటిగ్రిటీ. సో ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఈమెయిల్ ప్లేస్లో మొబైల్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ చేసిన, మొబైల్ నెంబర్ ప్లేస్లో ఈమెయిల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. So that is the reason why nowadays all of the people are using only database, not Excel or Notepad for storing the data. Okay, so yeah, data is classified into 3 types. One is structured data, unstructured data, semi-structured data. So structured data అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, అడ్రస్, వీటన్నిటి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ డేటా అంటారు. రీడబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఒక వర్డ్ కానీ ఒక మీనింగ్ కానీ చూడగానే మీకు ఆ రీడబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద సెకండ్, సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే విల్ కన్వర్ట్ ఫైల్స్, ఇమేజెస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇంటూ
బైనరీ ఫార్మాట్ ఏవైతే మనం నోట్ ప్యాడ్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయో దాన్ని బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటారు అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ జేసన్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్. విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఫర్దర్. సో జేసన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో డేటాను కనుక స్టోర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఎ జేసన్ ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్లో కనుక మనం డేటాబేస్లో డేటాను కనుక స్టోర్ చేస్తే దాన్ని సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. So data is classified into three types: structured data, unstructured data, semi-structured data. Okay. So yeah. So this is all about data. So ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? యా. సో డౌట్ లేదనుకుంటున్నా. సో ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్తా. ఓకే. సో ఫస్ట్ డేటాబేస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఇట్స్ అబౌట్ ఒరాకిల్ అనమాట. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది 1979లో. బేస్డ్ ఆన్ ఒరాకిల్ మార్కెట్లోకి మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ వచ్చినాయి బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో దోస్ ఆర్ లైక్ DB2, SQL సర్వర్, PostgreSQL, MySQL, SQLite, CoachDB, MongoDB, Redis. సో దీంట్లో ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మోస్ట్లీ కామన్గా ఒకటే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ సీక్వెల్ లాంగ్వేజ్. 90% స్క్రిప్ట్ ఏవైతే స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయో అవి కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క డేటాబేస్లో 10% మాత్రమే వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. సో దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాస్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో ఇవాళ మనం జస్ట్ ఐటీ ఐటీ గురించి చూసాం. ఐటీ ఇండస్ట్రీని ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అనేది చూసాం. వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అనేది చూసాం. వాట్ ఈస్ డేటా అనేది చూసాం. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ కనెక్ట్ టుమారో.